Well, this next session will return to the same practice. Então, para essa próxima sessão, nós vamos voltar para a mesma prática. And I'd like to briefly highlight how utterly crucial each of these phases of relaxation, stillness, and clarity is for this or any other shamatha practice. Então, primeiro, ele gostaria de ressaltar o quanto é importante essa sequência de relaxamento, imobilidade e vigilância e vivacidade para a prática de shamatha. First of all, as we venture into the practice, the tighter the mind is in terms of anxiety and hope and fear and so forth, then in that constriction, then that will very strongly veil the natural clarity of awareness. Então, conforme a gente entra na prática, começa a prática, quanto mais tensa tiver a nossa mente, quanto mais contraída e rígida tiver a nossa mente, mais fortemente ela vai encobrir a claridade natural da consciência. Because insofar as there's this tightness in the mind, all wrapped up in grasping, then not only will thoughts, memories, fantasies arise, but they'll be sticky, and they'll grab us, and they'll draw us away. So they'll not only come up, but they'll pull us away. Every time, pull us away. Why? Not because they're so powerful, but because our awareness is so sticky with attachment. Então, porque essa tensão, essa tensão da mente, ela vai fazer com que, quando os pensamentos surgirem, né, quando todos os fenômenos da mente surgirem, eles não apenas vão surgir, mas eles vão parecer pegajosos. E eles vão agarrar a nossa consciência e arrastar. Então, a nossa consciência, quando ela está tensa, esse é o problema, ela se torna pegajosa e ela é arrastada pelos pensamentos. So it's very easy to be told, relax. Então é fácil escutar alguém falar para você, relaxa. I remember about almost 45 years ago, when I was in Switzerland the second time. Well, I've been there many times. But my teacher, Geshe Rapton, he told me, Alan, relax. Então ele lembra que quando ele estava na Suíça, 45 anos atrás, quando estava com o mestre dele, Geshe Rapton, ele falava, relaxa. And my answer was, yeah, how do I do that? E ele perguntava, tá bom, como é que eu faço para fazer isso? There is a simple answer, but it's not easy. Tem uma resposta simples, mas que não é fácil. The more we are caught up with attachment in the affairs of this life, we'll never be relaxed. Quanto mais a gente estiver apegado aos assuntos dessa vida, a gente nunca vai relaxar. Because we're investing our freedom from suffering and our pursuit of happiness in the outside world. And it's almost entirely out of our control. So how can you ever be relaxed? Porque a gente investe a nossa liberação do sofrimento e encontrar a felicidade em coisas externas, que estão completamente fora do nosso controle. Então, como é que a gente pode relaxar? And the more we shift our priorities to the cultivation of genuine happiness, to Dharma, by way of renunciation, by way of bodhicitta, the more relaxed we become. E quanto mais a gente inverte as prioridades na direção da felicidade genuína, o do Dharma, com a bodhicitta e com a renúncia, mais relaxados a gente fica. Because whatever's happening in the outside world, politically, socially, whatever's happening in the body, good health, bad health, Dharma's always there. It's like your most reliable friend. Porque seja lá o que for que estiver acontecendo externamente na política, no nosso país, no ambiente, ou no nosso corpo, seja a nossa saúde esteja boa ou não, isso nunca afeta o Dharma vai estar sempre ali, ele está sempre presente. Ele é o nosso amigo mais confiável, nosso companheiro mais confiável. So that's the first point. The more deeper relaxation, existential relaxation of the mind, more and more free of hope and fear with respect to the world, then naturally the more relaxed we become. Então, quanto mais existencialmente relaxados a gente estiver, mais livres de medos e expectativas, mais a gente vai conseguir, de fato, relaxar na prática. And the second point is stability, this sustained samadhi. E o segundo ponto é a estabilidade. Então, é como sustentar o samadhi. So insofar as the light of our awareness
is diffused. That is, it's going off to the somatic, and we're feeling the body, and it's going off to the auditory, and we're hearing sounds, and so forth. Then this light is being, how do you say? Dispersed. How do you say? Scattered. So there's not much light for any one thing, because it's going all over the place. Então, enquanto a gente também, a nossa atenção, a nossa consciência estiver dispersa, enquanto a gente estiver assim, ouvindo sons e daí sentindo o corpo, e não estiver focada, ela estiver completamente espalhada, mais difícil vai ser de manter a concentração. And so, for example, right now, just for like 10 seconds, just close your eyes and visualize the Buddha in front of you. Então, só por 10 segundos, feche os seus olhos e visualiza o Buda na sua frente. And then tonight, when you're dreaming, it's possible you might encounter a Buddha in the dream. But if it's a good, vivid dream, then the Buddha who appears to you can look almost like a real Buddha. You could think this really is a Buddha. E hoje à noite, quando você estiver sonhando, pode ser que você sonhe com o Buda. E a imagem dele vai estar tão vívida que você vai ter a sensação que você está realmente encontrando com o Buda. And everything else in the dream is so realistic, almost like seeing with your eyes. E tudo no sonho é tão realista que parece que você está vendo com os olhos. And the reason for that is very simple. E a razão é muito simples. All of the light of your awareness is now being channeled into one domain, like 6 cinemas, I've given the exact analogy, 5 cinemas for the 5 physical senses, 1 cinema for the mind. All the light is focused into one cinema. The other ones are all shut down. You don't see, hear, and so on. And so because all the light is there, then whatever comes up is going to be very, very clear. E a razão é que a luz da consciência, ela está totalmente concentrada em um cinema só. É como se a gente tivesse os 5 sentidos físicos, né? Funcionando como se fossem cinemas, né? E a consciência mental também. Quando a gente está dormindo, sonhando, toda a luz da nossa consciência está concentrada na consciência mental. So whatever the clarity of the Buddha image was that you experienced, you can imagine something comparable when you direct your awareness to awareness itself. Not so much clear. Então, a mesma clareza que a gente teve quando imaginou o Buda na nossa frente, agora nesse exercício, é mais ou menos parecido com a clareza que a gente vai ter da consciência quando a gente estiver praticando consciência da consciência agora. Não é lá muito claro assim para nós. So although the very nature of awareness, right now, the very nature of awareness is sheer luminosity, that luminosity of awareness is obscured by the lack of stability, because it's all over the place, it's scattered, it's just that. And also then all the constriction, the clouds and layers and layers of clouds of conceptualization. So then we have 2 layers. So the more relaxed and the more still we are, then awareness will appear, manifest more and more vividly. Então, embora a luminosidade da consciência esteja presente, brilhante neste momento, a gente tem essas 2 camadas que impedem que a gente veja essa luminosidade. Uma delas é a falta de estabilidade. Nossa atenção está espalhada para lá para cá. Ela não está concentrada. E outra, essa é uma das camadas de nuvens, vamos dizer assim. E a segunda camada de nuvem é essa constrição, que se apega em todos os fenômenos conceituais, todos os conceitos. Essas 2 camadas impedem que a gente observe essa luminosidade da consciência que está presente nesse momento. So as you are focusing today, in this practice, this session, as you're focusing on that sheer aspect of cognizance, just focusing on that, it's like my looking at you right now, and you're looking right at the face of your substrate consciousness, because that's where it is. It's right there, right? But right there is also Rigpa. They're right there. They're not anywhere else. So if you can just look with greater and greater penetration, then your mind will collapse into the substrate consciousness, and you'll see that vividly. And then release all grasping there, and that will melt, and you'll see what was already there. The deeper reality of the Rigpa, obscured, totally obscured, by the superficial reality of the substrate consciousness and our ordinary awareness.
Então, conforme a gente faz essa mesma prática que a gente vai fazer agora, a gente foca como se a gente estivesse olhando para o rosto de uma pessoa, assim, bem unifocadamente. A gente foca nesse aspecto da consciência, nesse aspecto de cognoscência da consciência. Quanto mais a gente se concentra nesse aspecto da consciência, mais a mente vai se dissolvendo. E a gente vai ficar com a consciência substrato que está ali, que estava obscurecida pela mente. E daí, se a gente ainda se sustenta na consciência substrato e solta a fixação a todos os obscurecimentos conceituais, essa consciência substrato também, essa camada também vai se abrir, e é exatamente ali que está a luz de Rigpa também. Só que ela está obscurecida pela consciência substrato e pela mente. Mas ela está sempre ali, no mesmo lugar, no mesmo ponto que a gente está se concentrando para observar a cognoscência da mente. Naquele mesmo lugar também está a Rigpa, só que está obscurecida pelas camadas da mente e da consciência substrato. So if, for example, as an analogy, if you had a treasure map, and said, here's buried treasure. You have to go here and here and here, and then here's buried treasure, and they have an X. Here's where you dig. Maybe you have to dig 5 feet, maybe 10 feet, but dig here. This is where the X is. Então, é como se a gente tivesse um mapa do tesouro, né? A gente pega o mapa e fala assim, bom, ali está um tesouro que está enterrado. Então, você tem que fazer aquele caminho e chegar naquele lugar. E daí você tem que cavar naquele lugar. Talvez esteja 5 metros de profundidade, talvez 10, mas é ali, é nessa cruz que você tem que cavar, né? Então, esse que é o acesso que a gente está tendo na prática também. But this is much easier than digging a deep hole in dirt. Mas isso é bem mais fácil do que fazer um buraco profundo no meio da terra, da sujeira. As the Lake-born Vajra said to Dujum Lingpa in the Vajra Essence, he said, now relax your body like a corpse in a charnel ground. Mas é mais fácil, porque como do John Limpa, o Vajra do Lago disse para do John Limpa no Vajra Essence, ele fala assim, relaxe o seu corpo como um cadáver num cemitério. É bem um cemitério, como é que eu te falo? Terreno de cremação. Solta. Cadáver. Just charnel ground is not even a place they burn, it's just where they dump corpses. Então, porque charnel ground é terreno de cremação, eles não enterram o corpo, eles largam o corpo ali. Nem queimam, às vezes, só larga ali. In Tibet especially, they're very unromantic about corpses. Eles são muito pouco românticos com relação aos corpos. Eles largam o corpo ali. They don't come and bury them in the ground and then talk to them. A gente não, a gente enterra o corpo e ainda fica falando com eles ali, no cemitério. It's your birthday, I just wanted to come and visit again. How are you today? Hoje é seu aniversário, eu vim aqui te fazer uma visita. Como é que tá? Como é que você tá? Os tibetanos não têm esse romantismo. Wouldn't you be freaked out if they actually talk back? Assustador seria se o cadáver respondesse pra gente, né? So first, rest your body like a corpse. Então, primeiro, relaxe o seu corpo como um cadáver. Rest your speech, including speech of the mind in its natural state, like a lute or a guitar on which the strings are cut. Depois, então, relaxe a fala. Deixa a sua fala relaxar. Como um alaúde ou uma guitarra, um violão, que as cordas foram cortadas, sem esforço. And rest your mind, like objectless space. E deixe a sua mente relaxar, como um espaço sem objetos. Not too hard, yeah? Não é muito difícil, né? That's a direct path. Esse é um caminho direto. He says that's a direct path to realizing Dharmakaya. Ele disse que esse é o caminho direto para realizar Dharmakaya. The older I get, the better that sounds. Quanto mais velho ele fica, mais bonito isso parece. So let's practice. Então vamos praticar.